the Thessaloniki program, which in other circumstances could be considered as a very moderate social democratic program, well, now it was very radical, actually, because it is really about drawing a line of demarcation with austerity. Our political adversaries, expressed by the European Union, did everything they could in order this program, this specific program, supposedly moderate, not to be applied. And they succeeded, because the agreement that has been signed clearly means a total cancellation of everything that was included in this platform. One of the main lines of demarcation was, of course, the question of privatization. The Thessaloniki program was about preventing any further privatization, and on the contrary, guaranteeing that the basic infrastructures of the country, including some that had been privatized, would return in public hands. Now we know that the list of privatization was scaled up to an incredible amount, 50 billion euros. No one knows how this target can be achieved. I mean, probably the Acropolis will have to be sold, or Greek islands as well, because everyone knows that the public assets in Greece do not make up for that amount. But what is most important is that the agency that will deal with those privatization will be totally controlled by the Troika. And also, every law that will be passed in the future will have to be submitted to the Troika, which is now called the institutions, before being submitted in the Greek parliament. I mean, such a denial of Greek sovereignty, such a devaluation of any even parliamentary procedure hasn't happened even before. I mean, even during the previous governments. This framework is in its genetic code a hard version of neoliberalism. We have a complete reversal of situation. Now, the real laboratory of the hardest version of neoliberalism, perhaps globally, is Europe, not the Anglophone world or the US. So I think that the mandate of the referendum was a step forward. People said, we don't want austerity, whatever it takes, because the atmosphere of the referendum was extremely conflictual. We were in an open confrontation with the entire European Union. And the Greek people, in an overwhelming majority of 62%, said, go ahead, don't give up. What happened during those 6 months wasn't any negotiation. What is a negotiation in which the final point is much worse than the starting point, actually? It was a pure brutalization of the Greek government by the European institutions, and it's really a recolonization of Greece that is happening, and that is very systematically and consciously planned with this signed agreement. The real issue is that pensions will be reduced, wages will be even further reduced, that people who receive absolutely absurd taxes to pay, that the Greek debt will become even more unsustainable than it is currently. So these are the real issues that, what's left of a democratic functioning in this country will be destroyed for the whole years to come. But all this will, come to the surface very, very quickly. And the effect of that will be absolutely devastating. What we are entering is a period of deep political destabilization, of deep political turmoil, out of which it will be, I would say, either a radical left option or a radical right-wing option that will emerge.
hier sich abspielt, das würde ich nennen ökonomischer Faschismus. Und da steht Deutschland sehr stark dahinter. Und Deutschland ist also da in einer Gefahr, in eine braune Welle reinzukommen. Und das sollte man in Deutschland wirklich nicht tolerieren. Andere Lösungen gäbe es. Und das ist für mich das Unverständliche. Es gibt zig andere Lösungen für Griechenland, und zwar schon lange. Ich glaube, die Oststaaten wie Russland und China, die vertreten irgendwie eine Tao-Philosophie. Und die Tao-Philosophie beinhaltet, ohne Aggression wirst du deinen Feind bezwingen. Mit anderen Worten, wenn die eine Delegation nach Griechenland schicken würden, könnte das interpretiert werden als eine Aggression an den Westen. Und das wollen die nicht. Aber wenn Griechenland die Initiative ergreift und sagt, wir möchten gerne von euch Hilfe haben und das mit ihnen diskutieren, wären die sofort bereit. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es ohne diesen Druck von Washington zu diesem Horrorszenario gekommen wäre. Und der Druck, der muss sehr stark sein, denn da liegt die NATO dahinter. Griechenland ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste NATO-Land für Europa mit einer unheimlich strategischen Position. Und man muss wissen, dass mehr als 50% des Bruttosozialprodukts der USA hängt von Kriegen und Konflikten ab, also von der Waffenproduktion. Der Tsipras macht mir auf keinen Fall den Eindruck, dass er käuflich ist. Er macht mir einen ganz integren Eindruck an sich, dass er so reagiert gegen die Stimme des Volkes. Das kommt mir ganz, ganz komisch vor. Da muss etwas viel, viel Stärkeres dahinter stecken, als wir sehen. Deshalb glaube ich, dass er unter unheimlichem Druck ist. Unter Umständen ist er sogar unter Todesdruck. Es gibt ja eine ganze Geschichte von Präsidenten, die unter Druck gesetzt wurden. Falls sie sich nicht dem amerikanischen Diktat fügen, wurden sie dann tatsächlich auch umgebracht. Und dass es so ist mit Tsipras, ich weiß es nicht, ich habe keinen Beweis, aber es würde mich nicht überraschen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich um die NATO geht, um den Druck auf Russland und um ein sozialistisches Land auszuschalten, also Regime Change. Deutschland wird als das große Instrument der Amerikaner in Europa gebraucht, um Europa praktisch zu entmachten. Und solange es so Schäuble und Merkel gibt, ist das ganz einfach möglich. Eine gemeinsame Währung ohne eine gemeinsame Politik, das heißt eine Föderation von souveränen Staaten, die sich auch solidarisch unterstützen, ohne so ein Konstrukt von Europa ist eine gemeinsame Währung gar nicht möglich. Aber das war gar nicht vorgesehen, so eine Organisation wie eine Föderation von souveränen Staaten in Europa zu haben. Ja, das Unwohlsein ist da, aber sie wissen nicht warum. Weil sie sich nicht die Mühe nehmen, da nachzuforschen. Und die Armen, also die 99%, haben es nicht fertiggebracht, in Solidarität zusammenzustehen. Die haben ja die Mittel nicht, die es zum Beispiel dem 1% möglich machen, die 99% zu manipulieren. Die haben die Mittel nicht, um eine ebenbürtige Presse oder Medien aufzubauen, die die Wahrheit erzählen, anstatt die Lügenmanipulationen über sich ergehen zu lassen. Die glauben immer noch, was ihnen das Fernsehen jeden Tag erzählt, ist Wahrheit. Es geht dem Durchschnittseuropäer noch zu gut, um endlich zu merken, dass es nur Solidarität gibt, die ihn befreien kann.